Ciao investitore e benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio farti sentire cosa ha da dire Nicholas Taleb, l'autore del libro Il Cigno Nero, riguardo alla situazione attuale nei mercati finanziari. Taleb, tra le tante cose, è anche advisor presso Universa Investment, un fondo speculativo focalizzato nella gestione dei tail risk, quindi un fondo che ha come scopo quello di contrastare e gestire shock violenti di mercato. Tale fondo a marzo 2020, quindi in periodo del primo lockdown, no, per il Covid-19, realizzò un più 4000% di rendimento in quella fase. Prima di iniziare ti ricordo che questa sera, 19 settembre ore 9, c'è il webinar Reset Finanziario, il nuovo ordine mondiale. Ti consiglio di non perdertelo. Trovi sotto in descrizione il link per registrarti al webinar se non sei ancora registrato. Quindi ci vediamo questa sera. Sentiamo adesso cosa ha da dire Taleb. We've been having a big debate at this table, and Barry's been a huge part of it, about what the Fed should or should not be doing and where we really are in this economic cycle, whether we effectively are already in a recession or not, and whether the Fed is doing too much or too little. I'm very curious where you land on this. I think that we've had 14 and a half years of Disneyland that basically has destroyed the economic structure. Think about it, no interest rates. So anyone who's today 40 years old, like 40 years old with no experience of markets. Right. With zero, they don't know what time value of money is. Non ti andrò a tradurre da inglese all'italiano, ti faccio una breve sintesi di quello che viene detto. Viene detto che negli ultimi 15 anni nei mercati è stato un po' come essere a Disneyland, cioè ci siamo divertiti, era tutto bello, era semplice, chiunque poteva fare soldi in questo contesto, perché era semplice in questa fase fare soldi. Ci fa sapere indirettamente, dopo ne parla anche meglio, che sono finiti i tempi buoni nei mercati, anzi gli ottimi tempi, gli ottimi periodi nei mercati. Adesso arriva un po' un mercato duro, non sarà più semplice fare soldi, o non sarà semplice non perdere soldi in questa fase. Ci dice anche che siamo stati abituati come investitori troppo bene. So the Fed overshot by lowering interest rate too much. The first 100 basis points work, the second much less. At zero interest rate now, of course, for a long period of time, you are hurting the economy, you're creating bubbles, creating tumors like Bitcoin, creating tumors like Bitcoin. Yeah, or hedge funds that should not exist but have existed for 15 years. La Fed ha esagerato nell'abbassare troppo i tassi di interesse e a immettere, probabilmente anche intendeva, grandi quantità, grande mole di liquidità nei mercati finanziari, ed è stata la Fed, dice lui, a creare le bolle finanziarie che si sono andate a creare nel corso del tempo e a creare, a detta sua, tumori come Bitcoin. We're going to dig into that in just a second, but keep going. So now we need to go back to normal economic life. Here I see people who are experienced, and people with experience remember that there was at some point such a thing as a discount rate. So we had interest rate, time value of money, that your investment had to earn cash flow. All these notions escape the new generation. Oh, so that they may need be the case, retraining. but I think the question at the moment is, they might have overshot on the downside in terms of lowering rates. Yes. Have they overshot? I mean, Barry's making the argument now that they've overshot the opposite way. I think they need is learn what economic, policy should be and what monetary policy should be. All right. You don't lower rates too much. You need to bring them back to a normal level. And are they not vary too much from these levels. But are they at a normal level now? No, 4%. I think 3 to 4% is a normal level, and then you have room to go up or down from there. But the argument I think that Barry's making, and I don't know if you got a chance to hear it, is that he thinks that we're already in a recession, that things are actually going to turn over in a terrible way, and that by continuing to raise rates, we're only going to make it worse and not affect the supply issue. Okay, so I think you should be going slower. You have a dilemma, all right? You cannot lower rates. You can't. We've learned that it was a very bad environment for the U.S. economy. All right, you have transfers of functions. Right. You have You did have a pandemic. The financial. Sorry. You had a pandemic. Revenues went to zero. And then also we had pandemic. But right? it was not. The last 15 years were not good years. Okay, so
that generation of people that have the wrong instinct, they have the wrong methods. Those who made a lot of money during that period are basically the least fit for a real market. What would you do, though, if you were Jay Powell right now? As he said, if I'd be careful in raising slowly, or I would stop, but I would be careful not to use monetary policy excessively by lowering rates too much, because that's what brought us here. Also remember that when you lower rates, you create bubbles, financial bubbles, without necessarily helping the economy. You see? So this is something also they figured out after 15 years. Il ritorno alla normalità produrrà cambiamenti violenti nei prezzi delle varie asset class. C'è inoltre il rischio che le cose non vadano per il verso giusto. Gli investitori, ripeto, sono stati abituati bene, in questo momento hanno aspettative errate su ciò che avverrà nel breve o in futuro comunque nei mercati, ed hanno anche metodi di investimento sbagliati che potevano andare bene prima ma non vanno più bene adesso, da quando le banche centrali hanno cambiato un po' le loro politiche. Right. As the author of The Black Swan, yes, what is the chance in your mind today that there is a black swan event, meaning that there's something systemic about where we All right, no. where we so are? It's not a black swan. This is a white 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 swan. I mean, think about it. People are pricing things at a discount rate close to zero, and now suddenly they discover that there's time value of money. What does it do to equities? Think about it. You just plug in 1%, 2%, 3% in your discount rate and see what happens. Well, we see the multiples come down on just about everything. They have to come down a lot more to go to normal level. How much? And then we start speaking. All right. So so eventually anybody. So real estate. I mean, they created what, $100-some trillion of value. To Becky's question, what do you think the true downside is at this point? Because you're saying everything has to come down more. It's not going to come down in an orderly way. Okay, we had an orderly. It's not going to come down in an orderly way. Why not? No, because in the beginning we had an orderly decrease. But typically, when you see what happens with pressures, people that have stop losses and stuff like that. So when uncle points are hit, then you start seeing volatility. It comes down and then snaps up and then comes down. Bear markets are violent, often mean reverting. There was autocorrelation, like big down moves followed by big up moves. But overall, down. Okay, this is what we observe. So is it the black swan? There's no black swan. No, it's just the nature of markets. Okay, when you hit uncle points, people sell. All at once. Yeah, There you go. That's the story. That gradually, then quickly, that we're still far away from uncle points in portfolios. We're still far away from stressors. Okay, the Bitcoin is still used. It's still at 20,000. It's not at 1,000 or zero. Non si parla di cigno nero, stiamo parlando di cigno bianco, quindi è normale che accadrà qualcosa nei mercati. Gli investitori stanno valutando le asset class, lui fa riferimento in particolare all'azionario con metodi di calcolo come il discounted cash flow, diceva lui, e dice che siamo stati abituati a valutarlo con un tasso di sconto a zero. Adesso questo tasso di sconto non è più zero, e se vai ad aumentare 1%, 2%, 3% e così via, ti metto la formula, puoi immaginare facilmente cosa succederà alle valutazioni dei titoli azionari. Ovviamente questa è una domanda retorica per gli operatori del settore, nel senso che le quotazioni azionarie, le valutazioni azionarie andranno a scendere inesorabilmente. Afferma inoltre che ci sarà molta volatilità nei mercati e ci saranno discese violente, seguite poi da magari dei rialzi violenti, ma il trend sarà d'ora in poi negativo. È ciò che dice Taleb. Conclude che siamo ancora lontani dal bottom, perché esistono cose come Bitcoin che ancora stanno a 20.000, ora non più, da oggi. Quindi è cambiato il contesto del mercato, non so se sia più corretto investire con strumenti long, totalmente long, che puntano a rialzi, o investire con le vecchie logiche. È necessario modificare le nostre aspettative e modificare anche i nostri approcci all'investimento. Questa sera ne parleremo, quindi vieni al webinar, perché sarà un webinar molto molto importante. Fidati di me, ci vediamo al webinar. Ciao!